Hi everyone, my name is Zainab Ahmad Nafalke, and today I'm so honored and excited to have this amazing species of a human being, and I can't wait you guys to meet her. Plus, my new hosts, this is our first episode together. Of course, you'd have seen our intro video by now. I'll let them introduce themselves. Hi, my name is Fatima Badia. My name is Mariam, also known as the toilet lady. Yes. So today we are delving into a topic that every mother, father, aunt, uncle, even neighbors have opinions on. That is raising kids. Like we honestly didn't know that raising these cute little humans can be so challenging and even make you also find yourself. It's a tough bone to chew. So today we're going to delve into that. We'll just try to give our little contributions and advice on the little things we know on raising kids. I have two children, so I see. You see, I don't know anything yet. I don't know anything yet. But before then, we're going to break the ice with our card games. So we usually have the card games just so to get you comfortable. Okay, this is a long one. Can you share your thoughts on respecting each other's personal space and boundaries? Alhamdulillah. I actually been thinking about this Magana boundaries. It's going to be long, sorry. No, 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 no. Shoot. A turanci akwai waɗanda yanzu abu kaɗan boundary. I can't. This is my space. You can't cross the boundary. Wannan turancin ya kamata a rage shi dan Allah. Kowa da yanayin yadda ya cancanci ka bari ya crossing boundary ka ba wai kowa bane zaka ce kai kada ya maka crossing boundary. Akwai mutanen da ya kamata ka musu uzuri ka bari su crossing wannan boundary ɗin. Kamar in-laws, sisters ɗin mijinki ki ce ba kina da boundaries ɗin ba za su shiga gidanki ba that's not fair. Saboda sun taso tare da mijinki kin gansu tare kuma sai ki zo ki musu ka'ida ki ce ki boundary. Akwai mutanen da ya cancanta ka musu uzuri ka bari su crossing some certain boundary ba wai kowa ka ce akwai turanci da yawa wasu mutane yawa na wannan magana boundary akwai wanda dole ka mai uzuri ka ɗaga mai kafa akwai wanda in ya zo gidanki za ki ce boundary ne kada a tada ke bacci akwai wanda in ya zo gidanki ko dole ki tashi sosai boundary in dole a karya shi sosai ya kamata a kula a kiyaye wannan sannan kuma a fara kiyaye boundaries din Allah tukunna sosai ke kin gama kiyaye naki ubangiji sannan kuma ka ce kai ba za a maka crossing kai boundaries ɗinka ba zai yi ba haka so that's the next question. We'll do three, then we'll go in. it's still me. Yes. It's just you, the guests. Yes. Oh, no. It's just the guests. Oh no. Okay. Okay, what's a harsh truth you prefer to ignore? A harsh truth. Something that you know kisan dole ne, but you prefer to just sometimes eating junks. So I just prefer to ignore. It depends on it's not good we're eating yes. Yes, but sometimes we just ignore. I think most times. What's your favorite way to spend quality time with your kids? Bedtime, when we're about to sleep. When we don't want to sleep, we keep bringing up excuses. So I think, yeah, that's my favorite time. Okay. Even though I'm showing them I don't like it, let them see what I'm actually enjoying it. Okay. So this like kamar ko shara kika ba su sun fi ɗauka. yes, saboda suna cikin nutsuwa. Suna jin daɗi Ba wani distractions. Ban san me nake yi ba, especially my first child. Like ban san, like I didn't give any. I got married at 23. Kuma na haihu at 20. I am at 23 me ka sani at 23. An fito da kai daga cikin 19. To ai an tafka hauka kala kala. Wai no. Mama ki gama ba ki fara ma to you can imagine. So 22 is 23. I had my second child. So what challenges do you face or did you face since we're at this juncture, what challenges did you face as being a first time mom? Because nobody gives you a memo, nobody hands you the book of parenting, even if you
see people doing it. You have to experience it for you to know what you're doing. So what how was the first mom, the first time being a mom? To actually when you Especially that time when you get to give your mom data, I stayed with my mom. And then na fara rayuwa ni kaɗai da ita wankan ta gaba miki wanka. Wankan baby da waye da wannan rashin trust da mutane. I had anxiety issues fa. I had big time anxiety issues. I did. It was crazy. Da zan bana tare da shi, I think about the craziest things happening to him. Like ina picturing din shi. So sai ko da na ƙara waye sai na addu'an shi. Allah ya sa ina Saudi na sai ina da cikin second one. Ina ta addu'a Allah ya cire min wannan anxiety din, yes. So daga baya da ƙyar sai kuma irin first 40 days in the rashin baccin na. It's tough. Second thought na saba na ƙware na san okay in get a laptop in dinga kallon series in yaro ya ƙi bacci, but da sai dai ka sa yaro gaba kai ta kallon shi kana zama depressed yana. With time I learned abubuwan da zan yi to entertain myself and not be depressed saboda yaro ya ƙi bacci. Through postpartum depression? Of course. I think. Do you think everybody goes through it? Me, I think I doesn't last in going through in Linshi, but no, the first one I did not. The first one like Ilenai, but everything happened so fast. Saboda I gave birth preterm. He was 7 months, 2 weeks, I guess. So kuma an yi min CS. I don't know. I think I was in my feelings too much that zan my kisa wani abin ma ko kaman wuri yake samu. Wani abu like grade ne, level ne. Even the mental health level ne. But the second one, na feeling din shi. I knew I was depressed. Ban san kowa. Sometimes you want to know until after. Like ban san kowa. I just wanted to be left alone. Ban san dauke shi, ban san. I actually ignore him yana kuka irin. I was I knew it. Yes, I knew it. So moving on. As the kids grow, of course, like there are challenges. How do you handle your first child? And because it's not a myth actually, it's reality. So I won't call it a myth. The last children, they don't get the tough hands, the power. So how do you balance it? Like to the young, the love. How do you balance it? How many kids do you have, by the way? We did not. 2 boys, 2 girls. So gaskiya first kids sun ɗan fi wahala. Saboda kana gani if you go wrong on them, then sauran ma duk za su lalace. But I think with time, na fara learning to be more cool with her. What do you mean by cool? Na ɗan rage zama tough. Okay. Like that. Okay. So gaskiya na ɗan rage with her and my second child. Saboda gani yadda ma nake spoiling ƙananan. Na fara ganin kamar is too much on them. Because ni yarana they start sleeping at the age of 8. Early morning. Doing house chores. So I made a video kwanan baya na maganan kada a yi spoiling yara, which became say by understanding what I meant. Then we can afford. How come I skipped that? I thought I did a thorough check. Yeah. Then we can afford masu aiki. It does not mean you don't know the future. It does not mean yaranka lalle rayuwa will continue the way it is. Yes, so it's better ka koya ma yaranka ko ina suka fada. They could be independent, yes. Sannan kuma if we can afford masu aiki a Nigeria, mafi yawan Nigerians da suke moving to Canada, US, ina ne. They handle it themselves. So if ba a yi training ɗinsu a gida ba, ya za su je can su yi abin da ya kamata. So it's better ka yi training yaranka ko da ma ina ya faɗa kuma ba wai mace ba kawai ko namiji. Ko ina ya tashi zai iya rayuwa shi kaɗai on its own, and then kada a ce komai masu aiki za su komai masu aiki ba gata ake waya da. So ya kamata iyaye su kula da wannan. So both manyan da ƙananan yanzu duk sun fara aiki. How did the video come out? Like, what did you say in the video? Okay, I said mafi yawanci abin da ke kashe aure yanzu is rashin tarbiyya, yara da ba yes. Sai yarinya ta je in ba mai aiki miji ba zai ci abinci ba. Gida ba zai lukin because ba ta saba ba and there is akwai wanda ba su ma iya ce fa ba za su zo, they cannot go to the market. Ba su iya komai ba sai pictures da editing. Are you shading us? Mu dai muna ge. Sun yi cewa ai
su ba za su yi aikin kitchen ba me okay alhamdulillah ni maganan yara nake da are just growing up ko you have made it They sun ga da sun kai point already. Alhamdulillah, but kuna da kun san me future yaran nan baka san wani magana ya rasu aka fusu. Sosai ma shi yafi komai sauki. Kada kai training dan Sosai. abubuwa aiki ki san in kin kai ta gidan miji ta iya komai da komai. Even the boys. And then ba wai iyawa na kwana ɗaya. Kuma the survival abu ma yadda muke tunani ma is backwards, to be honest, in regarding this. Because it's survival mechanism. Cin abinci maka ci bai zaka mutu. You have to forget about akwai abinci a waje, akwai kamar da ka faɗa situation din nobody knows. Ina Allah zai kai ka, you have no idea. Kawai dai kai kokari yaran ka kai making sure that there. Any questions for her? Nayaga? No, I don't think Nayaga? What would you want to know? Do you think our parents' parenting style has an impact in how we also parent? Like the good, the bad, and the ugly, nothing removed. And if you do, or if you've experienced it like firsthand, like you doing what your mom did that you said I'm never going to do, but you find yourself doing, how do you handle it in that moment? So there are two questions. Do you think our parents, the parenting style affects our own styles? And then if you see yourself in the acts, how do you handle the situation? Because I handle it with care. I think parenting style in shine na dan zama strict. And then duka haka, which I think ko mun ce ba za mu yi ba, at the end of the day most of us muna dan duka ne saboda yaran sai a hankali. So I cannot do gentle parenting. Yes, so I cannot. At the end of the day, if I find myself doing that, I try to make yaro understanding me and stuff. I think we have more matured conversation with our kids than our parents did. They're always like, "Nah, say me." So you don't really understand. So you don't even learn much from what happened. But we used to be more afraid of our parents than yanda yara masu. I think because kuma mu wannan in mun dake su wannan dan guilt in da yanda za su ga mun dan ba su soft spot shi yake dan ƙara bata su, but parents din mu da yake ko sun da kan matsalar ki can da yawon ki kuma za a mai da yawon you console yourself. Kuma parents din mu za su iya 24 hours ba su yi magana da ki ba, za a sai kin ji kaman za ki mutu. Ba mu ba za mu iya haka mai yaran mu ba za mu iya ba saboda turanci ya riga ya shiga, za a ce mental health in yaro kai ya shiga depression at young age, wai sai a ce yaro wani irin turai ya za ana my misusing. We throw the word around uselessly. Depression, yaro zai amma sa ma yaro to yaro at young age zai fara already kin ga kin zuwa shaka hanya. So amma mu da muna yara mun san mental zaki shiga ki fita ba zaki shiga situation din ki fita, nobody will know. Ana dauko bulala zaki ji mental health din ki karshe kai kanki ma baki ma san kin shiga mental crisis ba, wallahi baki sani ba. Ba za ki sani ba. You even hardly, like yara at young age, they don't go through that. Kawai parents need the extra kula da su da yayi yawa. Kuma actually had the society then, because akwai parents that you see on social media, I don't want to social media parents, but akwai parents that mutanen daɗin ne. But because we're making it, even though they still don't care, even who concerning the mental health abubuwan, but akwai when they actually take it. Akwai people that unlearn what they know. So they take it yanzu in their own stride that okay, it is true fa muna damun yaran nan mental situation this is actually critical. So I think apart from mu kanmu, the society ana ba mu bullet theory ne na abubuwa da ba mu sani ba. Akwai abubuwan da like I don't want to say propaganda, but everything is set. There's so many things that ga yana faruwa a rayuwa. We are seeing it ana infiltrating social media da shi. Before you know it, a lot of people around the world, that's the fastest way to pass information for a while now. So I feel apart from wannan abin da ke faruwa na parents and Gen Z, millennial parents, I think we actually we have to make a conscious decision what to filter the information we get from like the media.
we have to don gaskiya har da shi yana sa muna ɗauka because in ba mu yi ba so where are we ai an wuce wannan a rayuwa so I have to also take care of that we're not downplaying the impact of social mental health but like we throw the word loosely kuma as human beings mun san abin da yake daidai there's a thin line between hankalin da rashin hankalin sosai. So if you decide to lean towards the left side, then it's on you. Am I? You're not doing only yourself. You're doing had the children, and it's a generational abuma. So I think had the one we should filter the information we feed ourselves from the society. Absolutely. You wanted to say something. Okay, I wanted to. The biggest challenge I think as parents we're having now, abin da yana ci min rai sosai is maganan ba wa yara phones. Yes. Introducing your kids at young age to social media. Kiga yara ƙanana suna TikTok. Me babu a TikTok ina. We as parents we are seeing what is happening YouTube, at TikTok ina, and then you give this poison to your child because this is poison. At very young age, ka ɗauka waya ka ba yaranka ba so bane ba. And then mu da ba ma ba yaran mu waya. Yarinya na JS3 take. We are facing it saboda yaran mu ana bullying insu wannan malatar da kiga ina karanta Kaltum wrote it shekaran jiya na magana phone yara na bullying inta sai su ce mata ko ta ce tana da waya sai su ce is her mom's phone because sometimes she use my phone go and give your mom her phone you don't have she's being bullied because majority insu a JS3 dukkansu suna da waya I don't mean to cut you short. We'll come back to your conversation. Akwai muna workout weekends. So wani school kamar primary wani primary na wani and all the children should come with an iPad. Like it's a necessity. A primary school should come with an iPad. Let's hear what in the world are they going to teach them? So as you were saying, so maganar phone is a huge challenge. So iyayen da suke ba yaransu phone ku ra'ayinku ne but you should warn your kids that in kuka ga yaran da ba a ba su phone ba kada ku yi bullying insu ba wai rashin kuɗi bane ko talauci zai sa ba za ka ba ɗanka ba kowa da level of discipline ne shi sannan kuma iyaye masu cewa yaran yanzu fa ko ka ba su ko baka ba su ba sai dai ka bi su da addu'a wal manzo Allah ma cewa ka daura raƙumin ka tukunna ka mishi addu'a ba wai kawai ka sake shi ba sai ka saki ɗanka a duniya in dai ka ba shi phone da social media sannan wasu iyaye ma challenge in yanzu shine wifi inda ake sawa cikin gida kids are becoming addicted to porn. It depends on how old is your kid kin gane it depends but it's Wi-Fi so they have access to the internet but before I cut you again is there a difference between this phone and a tablet and iPad duka abu ɗaya ne because yaran yanzu are way too smart sosai sannan wannan 247 access ɗin da ka ba brain in yaranka is not healthy rather ka nemo malami ai ta zuba wa brain ɗin nan Qur'ani me yara suke tsinta a cikin YouTube ne 247 wifi inda kuke kashewa yali kuke biya ku ɗauko malami ku biya shi yali ya ta zuba ma yaran ku karatu why wifi and then but do you think we can I don't know maybe because I'm a young parent, but sometimes I need my time. King when I'm pushing Nina, I just give them the screen. But for my second child, by Saba made the screen back. Yes. But I could see the difference. Bilal, I gave him the screen way too early. In a time, I saw whatnot. But for my second child, I see the difference. He engages more with people than Bilal. He does. He's more independent. He does it's like you and he will engage more to his brother too. Yes. He will engage more to yaran da aka ban ma screen zaki ga tsakanin su ma ba bond. Ba sa wasa saboda sun fi son su yi kallo kowa ya fi son ya kallo su. Muka wani wasa ne ba mu yi ba. Kai da waye sosai. Kuma kai da ƴan uwanka za ku ga kuna da a lot of memories kuna da wannan bond. Sosai. Amma kowane yaro. We are killing the human connections. We are killing it. Kuma da hannunmu. Ka ba yaro tab a bashi akan game yayi ta software me ma ake cewa subway software ai sun yi so much subway wai akwai abu da Bilal ke kallo wai roadblocks ko me is just that nace yanzu kai ni ma nace roadblocks I don't even know it freaks him out ma abin da ake is just like me sunan wancan abin da ake stacking blocks da ake stacking not just ake ga kamar wani Mario yana yawo and he's stacking I don't know. Kuma he's just so into it. They are. But do you think
we can actually strike a balance because ni ina our tunani, there's no how you can There like is no how. eject them No, there is from no one how. environment. Sai dai ka rage. Like ka rage in 100% So do you give them? ka basu. You give I them. do give them on holidays. They will have Yes, their holidays tabs, also. but they I do don't have holidays. kinga subway me kuke cewa? Roblox, Subway Surfers, the runway da waye whatever. A tabs ɗinsa akwai but da yake Temple Run, but da yake sai hutu nake ba su, so they find it very interesting saboda ba su da access da shi. In aka yi hutu na ba su ai duk duniya aljanna suke na, but they don't have access to Wi-Fi and YouTube and these things unless if they're watching with me. Wanda in za mu kalla movie kuma. But you know there's a you can actually see what they are watching. You can at that age, at this young age, ai abin da kika fara ba yaro yana 5, 6 haka zai girma. The more he grows, the more he wants more. Wannan akwai age in da you can't control, zai buɗe email sannan in ɗin suka shi. je wani gidan suna kallo kamar Bilal, he's very easily influenced. Yana zuwa wani wuri, he picks up instantly. Sai kiga abin da ke kallo kamar yanzu muka je Lagos akwai yayan cousin dina suna YouTube normal. So what I noticed when we come back to Kaduna, abin da na bari yana kallo kafin mu je Lagos yayi elevating. Kamar magana da kike kenan. Sai kiga sabon abin da zai kallo shi yake kallo yanzu. Kuma they are not of the same age. Thank you. They are not of the same age. She has relation with 3 years. As they grow, but in ka bar yaranka a ƙauyawansu ba su waye ba, ka bar su a ɗan subway run ɗin nan. Amma da wayewa is actually ilimin karatu, both Arabiya da Boko. Wannan it's not, wannan is you can't count it as even wayewa. No, amma akwai parents inda ganin suke yaranki in ba wai ya iya kowane game bane a PS ya wasu suna kawai daughter ta ba ta da phone, so if an tambaye ta waya makaranta yanzu is an embarrassing thing. Yaro ya ce bai da phone saboda most parents kawai they have just. Amma primary school is it primary school talking about? Primary school. It's too early. 5 to 6 sosai. It's too early. 5, 6. So who are they talking to? Sai maman sai ta ba da number mama, so if an mata magana sai maman ta ba ta reply, to sai aka buɗe group aka sa maman. 2 days bata ma lura da an sa ta a group ba, su kuma yan group in friends din yarinyar ne not knowing number maman ne sai suka sa ta. Ai ko suka yi sharing wani irin video. Ta gani. Abin became an issue da su yaran da suke cikin group din wanda aka ba su. So parents ya kamata, I think all these social media influencers ya kamata I bring in more awareness to. This is what they were supposed to be talking about. Not uwar gida da amarya. A yi magana ƴaƴa da tarbiyyarsu. Miji da wallahi trust me. Sai mun sa energy mu akan miji da yara. Truly. Ko abin da ya kamata kenan ki sa energy ki sosai akan yaran ki. Sosai. Kin ga ma an gafe wani chapter. In ma ke ce uwar gida, in ma me ne ke kina sosai. A yi magana ƴaƴa, a sa ido, a hana su waya. It's hard. Kuma yarinya ki bari ki yadda da hankalinta sosai. Yanzu yanda ake yan secondary school JS2 sai ki ga yarinya needs ɗinta sun fita. Wannan JS2. I'm meaning to tell you things like I love your page. Like it's like a hug for me whenever I'm on your page because I could relate with so many things, especially your Indian. More Indian way. So it always reminds me of my home. I grew up on Indian movies, series. So it's like a big hug for me when I come to your page. So thank you for what you're doing. If nobody has told you, me, I'm thanking you. You're doing it for me. You're welcome. So I know that like you've tried an ample amount of businesses. When you got to skincare, why did you say, okay, this is my lane? What made you choose skincare as your final stop? If it is, we don't know. If you have a bigger, thank you. If you have a bigger plans in your mind. Yeah, I didn't stop when I started. Sai daga bani I decided to just continue with it. Okay, you started and you stopped? No, I didn't stop other businesses in the Okay. Even after the skincare, na ci gaba da fara. Even lokacin da kika saya fara na akwai skincare already. Akwai skincare already. That was 2018. So sai daga bani saboda fara was more stressful. Sai kawai na tsaya akan skincare saboda in kika yi in bulk zaki daɗe ma kina huta baki sayar ba. So it was easy and then it brings more money. Shiwa. Skincare. So it was not as stressful as Farah. Are you sure? Even after Farah? I can skincare mixologists.
in kika yi zai daɗe, ita kuma fara bai waki da yawa saboda za ta Okay, iya zai lalacewa. lalace. Yes. So dole after every 2-3 days dole sai kin Ana kuma ajiye wanda da ba a kuma me a cikin buhu yana aje sai an tashi a gyara a yi waye dole sai kin sa. Gaskiya masu business Fara suna kokari. kokari. No, Masu abinci in general. I used to lose my mind. Kamar ma kuce haka nake zama. Abinci is tough. Wanda suke ganin kamar it's a fancy business. No, it's not. It's not. Wallahi, food business is not a fancy business. Kai. Na gwada. And I don't want to try. What did you do? Last year na Of course, kin gwada. What did you do? Rice and chicken and waye. Shinkafa da wake? Rice da proper rice. Fried rice ko. Kaman mandi da biryani da wa. Ai ina ga. It's so easy. From day one na ce sold out kawai. Kuma ba abin da na sayar. Kin rufe kasuwa. Na haƙura. Kin haƙura. Friends ina da suka san da suka daga day one na ce sold out. Wallahi ƙarya kike ba abin da kika sayar. Na ce ku da kuka sani. So kuɗi na bai kai ta na kunna na saki fanka. Masu sai da abinci? Gaskiya Allah ya musu albarka. Akwai riba, ni ma kwaɗayin riba ya kai na ai. Akwai wahala. Ai masu yi hats off to them. Allah ya musu albarka. Labarin kanki Instagram daɗi. Jiya na kalli wani last one da na kalla. Na shan ruwan omo a hostel. Kika yi. How bodin ana satar ruwa. To ba ku yi boarding school ba ko? Ni ba yi boarding school ba. Ba yi boarding school. Shi yasa I find it exciting. Ai da kin je da kwaf za a sace. Ni yuni ne sai da na je yuni na ba gida. Ai ni yaki bari na je ko ina. So in kai boarding ka san it's not about cup da bottle da wine duk za a sace. So you are just surviving. Inda kika ga ruwa. A bokiti zaki tura kanki haka kamar akuya sai ki yanda dai awakai suke shan ruwa. Masu dogon hanci sai a ce da Allah su jira wanda masu gajeren hanci su. Wasu kike yi. Mugun hanci ne ba zai shiga cikin ruwan ba. Wallahi ina Allah masu maji. Oh God no. To ke ana ta surviving wake ta ba wannan cup ake ba. To mun zo cikin duhu da yake kin san boarding din talaka ba wai za a bar light bane. An sace globe din kuma ne. Kawai muna jawo bokiti ashe na ɗauraya ne. Muka tura kai sai da muka gama sha lokacin wani omo ne elephant sai muka je. Elephant na fito. The elephant in the room was coming out. Muna gyaɗa muka ce ke ruwan ne wannan sai muka kai shi waje inda light din waje. Ba ku yi amai ba? Ya ni na ma san me muka yi. Akwai wanda kuma suka sha holy water. Pastor ya zo ya gama tattofewa. Ana azumi suka ɗauko jaka. What school was it from Matan Baya? FGC Gusau. FGC Gusau. Pastor ya zo ya gama tattofe musu suka je suka sha ruwa. Allah sarki hada sista na da ta rasu santi Allah ya ji kanta. To su ne suka ɗauka ruwa holy water sai da suka gama sha. Sai ita shugaba. Holy water wannan shine holy water holy water. Yana da bambanci mana. Ya sha har da kaurin shi ma mana. Har kauri ne da holy water? Okay. Aiko ita shugaban yan church ɗinsu a cikin student ta zo tana holy water ta zo ta dinga tana neman holy water. Ruwan jarkan da suka sha a shi holy water ne suka. Kuma it's for something. An aje for something. An aje for something. Ni ga miki na taba cin I could relate na taba cin danyen nama. Dama ni perpetual opening pot satan nama ce da ni a cikin tukunya. Kake ce mun baya isa ta wallahi san nama ne da ni. Har wata sister baban mu ta zauna da mutum cewa wannan ya ga ya a ce ba a cin nama a gidanku. In kika fita cewa za a ke mai ya ce. To gaya miki ranar ana ma ta fashe ni ba kai ga suya ba kurin kanshin ya ishe ni me Zainab za ta yi ina shiga kicin ina buɗe tukunya har nayi saitin wazan dauka sai ka dauke wuta kuma ban yi aborting mission ba na ce ina ai tun na zo a karasa kurin ai ko na dauko ina dauko wannan tafi kasa a guje wajen grandma dina ina ta taunawa tun daga step nake ci dai naji abu kaman gashi nan ne dai abai da laushi sai da na sauka kasa sai aka kawo an kunna jan ne ko aka kuɗa sai dai ga wuta ina buɗe duba hannuna sai ganin nama da jini na ce na shuka uku kuma baki gane ba ina
ina da jin taste din like bayan da kika saba bayan da na saba cin sataccen nama na kai ashe dai masu sata tukunyan nan dai da gaske akwai muna da yawa muna da ya yawa zata ba a yi har da shi ni kuma har da shi yasa na ce dole in na aure sai na ci nama na koshi sai na ci nama na koshi so we are culprits. Fati, you know the question? Like the question? So, how do you handle customers that expect instant results? Mostly gaskiya suna ma samun instant it depends on me suka yi using. But with time za ki ga sun yi appreciated later, but at first wasu kuma ba sa getting abin da suke so. Kuma out of 100 customers za ki samu like mutum uku wanda za su ce su they are not satisfied. But alhamdulillah if majority sun yi appreciating abin ya musu working then alhamdulillah ba bai waye ma kowa da kowa da kowa aiki, and that's the honest truth. Soap ya fi aiki sharp toilet soap to alhamdulillah sai kuma followed by face cream. Amma me kike suggestion ma masu dry skin da san butter da yake share butter base ne not oil. Not oil. Amma akwai da ba su son ni ban san butter, I use oil. Akwai da ba su san butter saboda it's more sticky, ko kin yi arwalla zaki ji yana nan ba. Ni sai ji wasu man suna sa ni jin zafi, oil kun zai tafi. Amma skin ɗinka ni ina so ya daina crack yana tattarewa. To zaki exfoliate maybe da scrub, but dai ban da face ni bana. Ni ma ban exfoliating face ina. Kin ga yanzu abin da ke trending is wannan shafa kaza goge kaza ki irin too much of everything is bad to chemicals inda ake sa ma face yanzu abin yayi yawa. Masu layering products on products suke nufi. Product cleansing on cleansing na safe da I don't even cleanse. Zaki ga wata in kika ga routine ɗinta na safe kawai sai kanki yayi ciwo. How do people keep up? Ni bana iya yi. Wallahi bana iya yi. Akwai zaki ga wata na using products 6 da safe, 7 ko 8 da daddare. It's too much. Ko kyalle zaki aje ki dinga zuba ma wannan chemicals din kyallen zaki ga ya mutu ya kode ya lalace. So why would you do that to your skin? Gaskiya ni ba haka skin care na yake ba. I try to kada mutum yayi overusing anything. So dai mutane su kula da wannan. It's very good for skin. She had the face ma duka. Okay, so do you formulate your products based on skin type or based on skin problems? Based on skin problems ne zan ci, all skin types ne. Okay. Da wuya ki ji na ce this is for wannan color complexion, wannan is for chocolate color, wannan duka baƙaƙe da farare duka suna using all my products. Kawai dai sensitivity in skin ɗinka ne will determine how long you're going to use the product and not wannan ba zai yi using wannan ba zai yi gaskiya. Okay. So I presume your products are not like lightening or bleaching. Oh, they are organic. No. They're not organic. 100% organic. Okay. 100% organic. Only you can make it for yourself. Sai dai in kai za ka yi organic in ka da kan. But akwai products ɗin da are 100% organic, like acne face mask in na ce face mask. So face mask sai body butter in mu is organic. Amma dai shea butter na da yana sa duhu, so dole muna sa some whitening agents inda mutum ba zai sa kuma ya ga yayi baki ba. At least ko ba za ka yi fari ba dai ba za ka yi kada dai ka yi baki at least. So akwai kayan da are organic, akwai kayan da are not, amma fi sayan wa'anda are not organic. So what product of yours makes you feels the most personal to you? Mostly I think it's the soap, because we started with that. With the soap. When you like 1 year plus in a soap ne. And it made me really, really happy. So I will say the soap. Okay. Ke da baki sama kin ce baki face ɗinki kaɗai kike moisturizing, kin dinga moisturizing skin ɗinki saboda aging. Za ki ga wurin wuya in kina moisturizing kina. Yes, ni wuya na ne. I don't know what I'm going to use for my neck. Saboda na yi losing, I lost a lot of weight. Lokacin da yake ba ya shige ciki. So ba na reaching anywhere. So da na yi losing weight sai ya yi discoloration. Baki tunda kin gane? So I don't know. Kuma a lot of people have wannan issue din.
sosai na need neck to moisturize darkening. saboda aging ma ba ma darkening kawai ba aging akwai yanda skin zai tattare but if kina moisturizing it will slow down wannan aging din gaba ɗaya jikinki not just the neck you don't want to be at your 40s 45 skin ɗinki yana ya ɗan wani iri no, it doesn't look your as age. healthy as and as young so it will slow down so I dinga moisturizing gaskiya. So just to wrap it up, can you give us an advice on parenting then that we discussed and on businesses or your skincare business? Okay, advice on business is not giving up. Thank you. Not giving up. Ba wai dan kina da kyau ba ki ga kamar it's wrong to use your beauty for kun dai gane abin da Pretty nake nufi, privilege. ku No, zama- privilege doesn't even pretty privilege. To, ku Privilege. zama relaxed and thinking ko mijinki bai miki ba bai ganin irin kyanki. It's not an excuse. Ki tashi ki nema na kanki in za ki tashi kuma in kika tashi kika nema shi ne Allah zai taimake ki. Allah zai taimakon wanda yake kwance. Dole ku aje girman kanku da wani class ɗinku da wani abu ku tashi ku nema da gaske ba wai da wasa ba. Neman kuɗi is very embarrassing. So you have to take it like that. Wallahi, it's actually embarrassing. Like zo ki da Allah zo ki. Kin san na yin chili din nan na ko? Ban taba kawo zan ba. Miji na kula da ce make kina ma shiga mutane yanzu ba abin I can't tell people. Sai in ji wani iri ba wai ina mutanen wai na kaskata kaina bane ba. Like I just can't. So neman kuɗi is not fancy. It's not fancy. You have to get your hands. You have to get your hands dirty. Sai ma kin sai stall kin je trade fair. Ai ni na daina zuwa. Especially nan Kaduna akwai wani kallon banzan da yan Kaduna suke maka in ka je kana talla kayan ka. Dan Abuja ko ba zai saya ba sai ce Allah ya kawo kasuwa. Oh that's nice. Yan Kaduna sai su harare ki. Ai da ga miki Kaduna nan shiru ne. Sai su harare ki ko kuma wata ta kalle ki ta fashe da dariya irin. Har da su dariya? Na rantse da Allah. For what reason? Trade fair. Na zo ina tallar kaya na. Sai an sa ka ji wani iri. Shi yasa ma na ma daina zuwa kawai ba zan iya ba. Saboda it's not nice. So kina cewa a tashi a nemi kuɗi kaka relying on a cire girman kai a nema kuɗi na halal. A nema kuɗi gaskiya mata su rage ko da ke gaskiya mata are not relaxed. They are not relaxed. Ana yi gaskiya. Mostly amma dai masu relaxing ina su. In fact, like tunda na miki magana, kin san yauwa magana ma to tell people to come to my pod yana mun wahala. Da na fara like 2022 zaki ga yawancin mutanen da suke zuwa just my people. Wannan karin like I prayed over it na yin addu'a na ce Allah ya bani courage. Let everything come with ease because nothing is impossible. Akwai wahala amma kai addu'a still sincerely Allah zai amsa maka. So now I'm talking to people that are not like my close people because that's how you get. Amma shi ma irin da kyan na fara. That's how I am. So thank you so much. Ban taba tunanin like I will talk to somebody outside my circle. The kuma would honor my invitation. But thank you so much. Would you come back another day? Inshallah. I enjoyed this thank show. You. I enjoyed thank all you so much. da muka yi. Thank you so much for coming. Allah kuma ya taimaka mana gaba ɗaya Amin. da yaranmu. Amin. Please, before we go, let's touch on these things that are happening because that's why we have this medium. We need to help ourselves first. No matter what, an ce in calamities sun yawa, issues sun yawa, we should look at ourselves first. Wayannan shugabannin da muke da su daga cikinmu aka dauke su kuma kamar shugabanninku. So I'm not like saying the government is not to blame, but we can't blame them entirely. Wannan tarbiyyar da muka yi discussing wallahi tun daga nan ne. If you know right from wrong daga gida Allah would protect you da gaskiyarka you're sincere. Akwai abubuwan da wallahi Allah zai saka shiga cikin su ba. So please I want to use this time to say for everything that's happening Allah ubangiji ya kare musulmai har wanda ba musulmai ba kowa ya zauna lafiya gaba ɗaya kowa Allah ubangiji ya kare mu
Thank you so much for You're coming. welcome. Thank you. Thank you. Thanks for having me. Na gode ni ma sosai sosai. So guys, if you're still here, we did a lot of church. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye. Bye.